Yun guys, mag-isa po tayo guys na ng pitsay na may sardinas. Lagyan ng mantika ng konti guys. Ito guys, mantika, ayan. Tingnan lang natin guys. At saka pag nainit na siya guys, ilagay na natin guys ang bawang at saka sibuyas. Ayan, pag golden brown lang po natin ito guys ang sibuyas guys, para malabas ang amoy. Ayan. Ayan. Pagkatapos guys, ilagay na natin guys ng para magsabay guys, pagka ano guys, ilagay na natin guys yung sibuyas. Ayan. Ayan. Ganyan lang sa guys pagluto guys ng ginisang sardinas. Ayan. Diba? Ayan guys, mabango na siya guys. Mabango. Tapos guys, lagyan lang po natin guys ng isang more na pork guys. Pork para may lasa. Hindi na tayo mag-magic sarap. Ito na lang ilagay natin guys. Para iwas sa sakit-sakit. Aba. Ayan. Tapos guys, tapos na pagkatunaw na to guys ng nor guys, ayan, ilagay na natin guys yung katawan ba guys ng pitsay guys. Ito guys, yung ano niya, ayan, ganyan guys, ayan. Ayan. Ibisahin sa guys ng bisahin guys. Ayan. Para guys maglambot so guys, ito ya guys, pahuli na to guys pagkalagay na natin ng ano ng sardinas. So diba guys, masarap siya guys. Oh, ayan. Medyo malambot na siya guys. Yan. Ngayon guys, ilagay na natin yan guys yung sardinas na guys. Ito guys, yung sardinas na ligo guys, manghang. Ayan guys, manghang guys, manghang. Ayan, ligo. Ayan. Ayan. Alam nyo guys, kaya din una ko yung guys yung katawan ng pitsay guys kasi matigas yan, di ba? Matigas yan. Ayan, ilagay na to guys. Ayan. Ayan. Tubig. Ayan.
Ayan siya guys, di ba? Di ba? Sarap. Guys, di ba? Tikman ito guys para sure. Ayos na siya guys. Lagyan lang muna natin guys ng konting asin lang guys. Konting asin lang guys yan. Konti lang yan guys, konti. Tapos haluin lang siya guys. Tapos yan, ganyan lang siya guys magluto ng ginisang pitsay guys na may sardinas. Tapos lagyan mo sabaw guys para makahigop ka na sa bahay, ng sabaw para bata guwapo. Yan, ganyan okay na siya guys. Palambutin lang muna guys, palambutin. Lagyan muna lang guys ng takipan lang muna natin. Ayan. Ayan guys, okay na siya guys. Malambot na siguro guys. Luto na to guys. Ayan. Tama-tama naman itong timpla niya guys. Masarap na siya. Okay na, okay na. Ayan. Ayan. Kaya ngayon guys, patayin na natin. Ayan. Luto na siya guys eh. Ayan. Fourth quarter basketball, we're about to get into it. Intercepted. Nice try. A finish. Out of bounds. Cleveland will take possession. Well, they could hook up there on what really a pretty basic pass. Long range from the inbound. And another three for Cleveland. You know, there's no better sign of how efficiently a team is operating than their system. And there's a fantastic. We've gone about a minute now here in the fourth quarter. And there's a ball on this. That's it for him. He's fouled out of the game. It could have many consequences here. This game's a question. It's really a tough Tumbok ng 43.